The floor is yours. Это все, что я хотела сказать. Теперь вы можете ставить вопрос. Моє питання до пана Давора таке, чи приносить у догляд православний і може навіть у віровчення, в традицію церкви православної, щось абсолютно нове, то, що от він пише про це, і зараз він говорить про анархію, яка без першого, про свободу, яка без початку, без ґрунту. І сам термін анархія, хоч він і такий інструментальний, але тим не менше. Того, що нічого такого ми не зустрічаємо в православному віровченні. Більше того, якщо ми дивимося, наприклад, на догмат Пресвятої Трійці, який є таким, напевне, взірцем і покликанням нашого способу буття, то хоч там і говориться про любов, свободу і рівність, однак у вченні отців є вчення про монархію Отця, як ми це знаємо. Правда, це вчення зараз сучасною богословною практично не згадується, і воно забулось. Як от пан Давор для себе вирішує, не знаю, цю напругу, може конфлікт, чи може для нього цього конфлікту немає? I wanted to ask you about, the relation of your book and the tradition, because as I see it, you bring something really, really new to the Orthodox world. In the Orthodox tradition, when we look at it, even in the teaching, in the dogmatic teaching about the Trinity, which is somehow set as an example for our existence, there is this teaching about the monarchy of the Father, even though this teaching is not remembered really often in the modern Orthodox theology. So how do you deal with the tension between you and the tradition, or do you feel this tension at all? Yes and no, because we do not deal with one unified and coherent tradition. Within our tradition, we have actually many different approaches. One is the mainstream. And if you read the book, the first part of the book is dedicated to that, the exploration of mainstream political theologies and my deconstruction of that, or in other words, my explanation why I think those mainstream theological narratives that circulate around the concept of symphonia in a variety of its expressions, why I don't find it satisfactory, and why I don't think it reflects important Orthodox theological points. The second part of the book, the first part of the second part, is dedicated to the exploration of those alternatives. I do think that there are many different approaches within the Orthodox tradition that are actually different from the mainstream political theological narratives. Проблема с традицией у меня и есть, и нету, потому что я не считаю, что у нас есть одна как бы закрытая в себе согласная традиция. У нас есть в истории очень много мнений, начал этих традиций, и есть, конечно, что-то вроде бы мейнстрима. И вот если вы посмотрите в книге, как раз в первой половине книги я разбираюсь с этим мейнстримом. И да, я много деконструирую этот мейнстрим и объясняю, почему к нему нужно относиться критично. А во второй части книги я как раз пытаюсь найти в традиции эти альтернативы и объясняю, как бы, как через эти альтернативы я могу развивать свое. This goes back to some of the early Christian writings. I think there are many parts within the New Testament you can interpret as anarchic in this sense. You can find it in the book. You can interpret, of course, that the phenomena such as monasticism or holy fools are examples of that rebellious position that individuals or groups take, not as directly, although there is a clearly political dimension to that, but not out of this interest in just changing something politically, but as a reflection of much deeper
let's put it, metaphysical concerns. So that this dissatisfaction with the logic of this world that then translates into political structures is reflected in such acts that you can associate with holy foolishness or a range of other approaches, sometimes more, sometimes less radical, and sometimes not even perceptible in the political realm, like monasticism, where what seems as a withdrawal from the world is actually a statement about what we think of the value and authority of the political sphere as such. Эти альтернативы, которые я тоже вижу как часть традиции и выявляю для себя, они начинаются с самого начала христианства, они уже присутствуют. И это самые, они уже есть в самых ранних христианских писаниях, и они также есть в понимании жизни монахов, в понимании монашества и в понимании юродства. И на первый взгляд это часто просто выглядит как как несогласие на политическом уровне, но я вижу в этом несогласии рефлексию более глубокого метафизического чувства или мысли, что это недовольство, как бы на метафизическом уровне недовольство, каким устроен наш мир. И именно к этой традиции вот это выговаривание или показывание этого недовольства, например, через монашескую жизнь, которая на политическом уровне выглядит, как будто бы люди просто отстраняются от мира, но на метафизическом это высказывание более глубокой позиции. And I think that just mainstream political theology, then it's not just something, a specialty of the Orthodox world. It's generally across Christian denominations, the mainstream almost always in those constructing those paradigms, it's just bad theology. And that's my problem, that I don't think that all of those mainstream narratives within the Orthodox tradition, that their problem primarily is because they allow for the construction of, let's say, conservative political positions nowadays. That is a problem. But the problem from a theological perspective is that I don't see that as viable, solid theologies, theological narratives. Let's just, I'll stop here for the translation, but I want to return to the concept that you mentioned, the monarchy of the father. И я не думаю, что это проблема именно православия в особенности. Я думаю другое. Я думаю, что именно мейнстримовое богословие, оно везде, во всех традициях, в принципе, является плохим богословием. Не мейнстримовое богословие выражает традицию. И это не значит, что я как бы не согласен с какими-то позициями традиции, потому что они сегодня могут нас направить на более консервативные взгляды. А я просто более фундаментально думаю, что вот мейнстримовая позиция — это вообще-то не является хорошим богословием, не является хорошим проявлением традиции. Но я сейчас еще вернусь к вашему вопросу про монотеизм, про монархию в учении Троицы, Святой Троицы. It's just like when people say, oh, since there is the Father and there is the Son, that automatically means that Christianity justifies old-fashioned patriarchal system or organization of family and then consequently of entire society. It's just nonsensical. В принципе, это, плохое богословие. Некоторые люди думают, что если они укажут на то, что в Троице есть Отец и есть Сын, то это автоматически как-то показывает, что должна быть классическая семья, там, где патриархальная структура в семье, и отец рулит над семьей и над сыном. Это просто бессмыслица. And the reason is that, those theological narratives are just oblivious of the very fundamental insight that we have from the apophatic theology, that those words that we use and apply to those metaphysical realities, especially God, are approximations. They are, we know that they are false in one sense.
because the relationship between like biological father and biological son, family relationships, blood ties, everything that we have like humans from our experiences, they are just in principle inapplicable to the divine reality. But we use those terms, such as term, the son is born from the father and the spirit proceeds from the father. Nobody knows what it means, but like there is an indication of a difference there. And we know if we want to do theology seriously, that this is not to be taken literally. This is an indication that just points to some realities, but when we need to put those things into words and concepts, we necessarily fail, but this is the best we can do. Такие попытки в богословии, они, в принципе, они не видят очень-очень важные фундаментальные вещи для богословия, что когда мы используем термины, слова в богословии, например, отец, сын, то это, в принципе, неточности, это фальсификация в каком-то смысле. Мы это знаем, что все наши концепции, все наши слова — это лишь только приближение, и в то же время это не описание божественной реальности. Вот эти биологические наши отношения, отец-сын, это не описание Бога, а приближение. Там мы можем описывать, что Святой Дух сошел от Отца к Сыну, но это не описание Бога, не дословное описание Бога, это лишь только те слова, которыми мы можем приблизиться как можно ближе к этому. And to make it even more absurd, then if you use some translations, okay, so you say now in some languages, of course, nouns are gendered. So sometimes it is feminine, sometimes male gender, for example, the Holy Spirit. But if you go back to Aramaic, to Semitic languages, it is she. So then you could say, well, it's actually she, the Holy Spirit is she. Should we understand from that actually we should be affirming matriarchate or something? So this just shows the extension of confusion once we cease to understand those concepts within their particular meaningful theological framework. And the same, I think, is about the monarchy of the Father. It is a theological concept that tells something about the Trinitarian theology, and to take it and apply it to the political realm is as nonsensical as to do it applying the Trinitarian model to, let's say, family relationships. Просто чтобы довести до абсурда. Ведь мы знаем, что есть переводы, и есть у многих слов есть свой пол, женский, мужской. И если мы как бы возвращаемся, смотрим, как это было в семитских языках, в арамейском, на иврите, то Святой Дух, он вообще-то она, это женский пол. Но мы сейчас не будем начинать и говорить, что из этого следует, что вообще-то правильное политическое построение — это матриархат. Это настолько же абсурдно, как вот то, что вы дали как пример, что вот из-за того, что есть отец, нам нужна монархия. Просто это концепции, которых можно правильно понять в богословском контексте. Их не нужно дословно переводить в политическое, в політичне понімання. Здається, що ми трошки не порозумілись з приводу монархії Отця. Я не мав те на увазі, що раз там є Отець, Син і Дух Святий, це якісь там сімейні стосунки. Я мав на увазі вчення отців про архі Отця як початок, як той, хто приносить порядок, тобто така протилежність якраз монархізму. Але я не хочу затягувати, я добре, дякую, іншим передам слово. I do not want to prolong this question, but just I think that you a little bit misunderstood what I wanted to say about monarchy and father. I did not say that literally now we need this order in the family, the father, but I thought that what I meant is that because we have a father as an arche, as a beginning, he sets the order. So there is this description of order in it. But yes, maybe now other questions, and if there will be time, then.
The point with the monarchy of the Father is ultimately to say that divine persons are free from some pre-given nature. That, in other words, if you do not opt for the monarchy of the Father, Trinitarian understanding, you risk that you somehow turn divine persons into a necessary expression of some divine substance that exists almost independently from them. And that is the danger, that is the purpose of that dogma. But keep in mind that all of these terms should be actually used, should be understood as something that always appears in quotation marks. So there is a certain point of using those words, but they do not, they are used in an extraordinary context compared to how they appear in our regular context. So when we say monarchy of the Father, you could also say anarchy of the Father, and it would still be applicable. Есть повод, почему именно так, именно эти слова монархия использовались в богословском контексте. Этим хотели выразить, что у Бога нету обязательного природного начала, что у него нету субстанции, которая его определяет, и поэтому его ставили как его монархию. Но именно так имелись в виду эти догмы, и любое другое значение, которое, когда мы это читаем, нам нужно ставить их в знаке, будто бы оно так, потому что, в принципе, в другом контексте мы бы также могли бы сказать не монархия Отца, а анархия Отца. Или это также бы подходило бы под тот смысл, который там хотели выразить.